Merry Christmas, my fellow Tabuqueños. It is my honor and privilege to greet you in this season of joy, hope, and thanksgiving. Christmas is a time to reflect on the blessings we receive, to cherish our families, and to extend love and compassion to one another. Kas babaunan niyo nga Bisi Mayor, napatig ken maragsakanak ang makisari na ranay kada kayo iti daytoy napatig a panawen iti Paskwa. Dimteng manen ti tiyempo amang ipakita iti ayat pamati ken panagyaman para kadagiti amin na bendisyon nga ented ti Apo kada tayo. This year has been filled with challenges, but together we have faced them with courage and unity. Our city continues to grow and thrive because of the dedication, hard work, and spirit of every Tabuqueño. As we celebrate this season, let us remember the true spirit of Christmas: love, generosity, and hope. May we continue to support one another and build a stronger and more united Tabuk. Iti panagrambak tayo iti Paskwa, saan tayo alipatan ti makagapu iti daytoy. Isu iti panakayanak ti amarswa tayo. Ang nagtaudan iti ayat, panangipateg ti tunggal maysa, ken pamati ang mangiturong kada tayo iti nadyusan, ang panagbiag para iti masakbayan. Tultuloy tayo ti panagtitinulong, ken panagkaykaysa, tapno agbalin anay daklan, na pigsa ken naornos a komunidad ti Tabuk. From my family to yours, I wish you a joyful Christmas filled with love, peace, blessings, and happiness. Naimbag ka Paskwa ken naragsak a baro atawen Tabuk City.